Good evening, students. Good evening, good afternoon, good morning. Zonto amare video to sai asa. Welcome, welcome to X School. ঠিক আছে আজি আমি রিভাইজ কৰিম circles, one shot revision. সৰু chapter খুবেই সৰু chapter, and we'll be revising circles as a overview যাতে গোটেই বস্তুটো একবাৰতে ক্লিয়াৰ হৈ যায়। ঠিক আছে, কাৰণ ইয়াতে গোটেই chapterটো দুটাই থিওৰাম আছে। গোটেই circle chapterটোত আমাৰ দুটাই থিওৰাম আছে। এটা থিওৰাম খুবেই সৰু, যাৰ প্ৰুফটো ইমান পৰীক্ষাত নাহে। Second theorem আছে which frequently comes in the exam, CBSE hoc, SEBA hoc or ICSE, any board. The second theorem proof frequently comes in the exam. ঠিক আছে, আৰু overall chapter টো কয়নো কি, because circles তোমালোকে যেটা class 9 ত পঢ়িছিলা, it was class 9 or circle or যোনটো chapter আছিলে, it was much more aggressive chapter. Lot of theorems were there, lot of proofs were there, lot of questions which were moderately tough. I would not say moderately easy, but moderately tough. ঠিক আছে, কাৰণ তাতে তোমালোকে cyclic quadrilateral পাইছিলা, a lot of theorems were there. But ইয়াতে class 10 or যোনটো circle chapter টো, it's the most mark scoring chapter of the entire 14 chapters. হয়নে? class 10 যোনটো chapter আছে তাৰে ভিতৰত chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4 আৰু এই circle chapter টো আৰু probability included, these are the mark scoring chapters throughout. ঠিক আছে, এইটা mark scoring chapter, কাৰণ এইটাৰ পৰা ইমান টান question generally নাহে, generally বুলি ক'লেও নাহে ক'ব গ'লে। হয়তো এটা theorem আহি যাব পাৰে proof টো, which is mostly the second theorem only, আৰু বা হয়তো এটা word problem দি দিব পাৰে, which is mostly based from the exercise only. ঠিক আছে, মই আজি ইয়াতে দুটা theorem discuss কৰিম, overall chapter টো কি কৰে সেইটো discuss কৰিম, then I will discuss যে কেইটামান important questions not from the book, outside the book. মই NCERT example কেইটামান question কৰাম, and a few questions I will do from the book, যাতে overall chapter টো clear হৈ যায়. In the second part of this video I will do only PYQs. Today I will be focusing on the revision part. The PYQ part will be the second part of the video, which will come very soon. As you go in PYQs, but today I will focus mostly on the revision part. ঠিক আছে, so let us begin. ঠিক আছে, প্ৰথম কথা আমি পঢ়ি আছো circle, তো circle এটা আঁকি লওঁ। we have a circle. ঠিক আছে, now we have a center here. circle আছে যে center থাকিব, suppose this O is the center. ঠিক আছে, তেনেহলে আমি কি শিকিছো এতিয়ালৈকে? we have learned that the line passing to the center and touching both ends of the circle, এটা নচলে বাৰু। we have learned that the line passing to the center of the circle and touching both ends is nothing but the diameter. কি পঢ়িছো আমি পঢ়িছো যে যোনটো লাইন সাৰ্কলৰ চেণ্টাৰ থ্ৰু দি পাস কৰে আৰু সাৰ্কলৰ দুটা এণ্ডকে টাচ কৰে, that line is no one but our very friendly diameter. Okay, but line to যদি center to the pass নকৰে, just normally circle to both ends of touch কৰে, then that is not the center. তেতিয়া আমি ইয়াক কি কম? suppose CD is also touching both ends of the circle, but it is not passing to the center, হয় না? তেতিয়া আমি ইয়াক কওঁ, then CD is simply a chord. CD হ'ল chord of the circle. ঠিক আছে, তেনেকৈ যদি আৰু এটা লাইন, if it crosses both ends of the circle, কি কলো? it is touching, suppose this is P, this is Q, it is touching both ends of the circle but it is crossing the circle. suppose E হ'ল M, আৰু ই ধৰা হ'ল N, তেনেহলে অকল PQ পাৰ্টটো
অকন P পৰা Q part to E to whole chord. E to chord hole. Only the PQ part is chord of the circle, but MN to circle of cross কৰি গল ন MN to circle of cross কৰি দিলে so MN chord নাথাকিলে MN is now called the second of the circle MN কি হয় MN here is the second of the circle হল কি কি পঢ়িলো আমি পঢ়িলো diameter কি হয় আমি পঢ়িলো chord কি হয় আমি পঢ়িলো second কি হয় what is diameter diameter is simply the line that passes through the center of the circle and touches both ends of the circle that whole diameter chord কি হয় chord is simply a line that touches both ends of the circle but it is not passing through the center that whole chord second কি হয় second is also a chord মনে রাখিবা second is also a chord but a chord that crosses both ends of the circle হয় অকন second or অকন PQ part 2 chord হয় but E to both directions of circle of cross কৰি গৈছে হয় so here MN here your MN is called the second this is the fundamentals of a circle but আমি class ইয়াতে in class 10 we have discussed something called the tangent of a circle we are discussing something called the tangent of a circle এতিয়া tangent of a circle কি হয় what do we mean by tangent of a circle here we have a circle again suppose we have a circle okay we have a circle here but now if a line is touching the circle at exactly one point যদি এটা লাইন সেগমেন্ট বুলি নহয় যদি এটা লাইন ধৰা এইটো লাইন হল MN suppose the line MN is touching the circle exactly at point P ধৰা point P touch কৰি আছে suppose it is touching the circle at point P then P here is called the point of contact P কোৱা হয় P is called the point of contact P কোৱা হয় point of contact মানে circle of MN line to অকল এটা পইণ্টতে টাচ কৰি আছে সেই পইণ্টটোৰ নামে হল point of contact ঠিক আছে এই পইণ্টটোৰ নামে হল point of contact বুজিলো আমি আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশন থাকে তেতিয়াহে আমি MN ক tangent বুলি কম but if your line is touching the circle at 2 points ইয়াতে এটা পইণ্টত টাচ কৰিছে ইয়াতে আৰু এটা পইণ্টত টাচ কৰিছে তেনেহলে ই tangent নহয় if a line is touching the circle at 2 points then that is a secant that is not a tangent a tangent touches the circle at 1 point and the secant touches the circle at 2 points এইটো এটা পইণ্ট আৰু এইটো এটা পইণ্ট হয় না so that is why we have to understand the diameter chord secant tangent ইহঁতকেইটা বস্তু হয় কি because it can come as an MCQ that tangent আৰু secant দুটা পইণ্টত টাচ কৰে tangent কেইটা পইণ্টত টাচ কৰে হয়নে এটা পইণ্টত কেইটা tangent draw কৰিব পাৰি এই পইণ্টটো দি আৰু tangent draw কৰিব পাৰিবা জানো you think about that through a point how many tangents can be drawn because these are the MCQ questions that might come in your exam হয় না দুটা পইণ্ট দি কেইটা সেকেন্ড draw কৰিব পাৰি that is another question which is in your book which is in the theory part of your book bookor prothom 2-3 খন পেজৰ just after the chapter starts prothom 2-3 খন পেজতে এই বস্তুখিনি ভালকে লিখা আছে so that is why since now to your syllabus is almost over only so তোমালোকে বুকখন পঢ়ি কেনে at least theory part খিনি পঢ়িলে MCQ কাৰণে বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে so whole tangent কি হল বুজিলো now we come to the first theorem of the chapter প্ৰথম থিওৰেমটোৱে চ্যাপ্টাৰৰ কি কয়
The first theorem, theorem 1. There are two theorems in the chapter. The first theorem says that যদি তোমার একটা সার্কেল আছে, suppose you have a circle, ধরা তোমার O is the center, O is the center, and suppose তোমার, suppose here we have a tangent, suppose here we have mn, here is the tangent, আৰু ধৰা point P is the point of contact. তেনেহলে the theorem says that, theorem কয় that যদি point of contact or পৰা center লৈকে the radius, ইয়াতে OP to radius হয় ন, here OP is the radius. What are the things I have done? P is the point of contact, P here is the point of contact, mn here is the tangent, OP is the radius of the circle, OP is the radius of the circle, and O is the center of the circle, O is the center of the circle. তেনেহলে থিওৰেমটোৱে কয় যে the radius কি হয় আমাৰ, our radius is OP, this here is our radius, right? Center or পৰা P লৈকে, if you join the center and the point of contact of the circle, that is nothing but the radius of the circle, that is nothing but the radius of the circle. মই যদি এটা tangent ইয়াতে draw কৰো, if I draw a tangent here, suppose I have drawn a tangent here, suppose I have drawn a tangent here, ঠিক আছে, ধৰা এই ইয়াতে হ'ল point of contact say Q, তেনেহলে চেণ্টাৰৰ পৰা point of contact ত, তেনেহলে চেণ্টাৰৰ পৰা point of contact to লৈকে যোনটো লাইন draw কৰা, that is nothing but the radius of the circle, that is nothing but the radius of the circle. And the first theorem says that the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. ইয়াতে OP radius হয়, point of contact কি হয়, P, point of contact P হয়, so OP tangent হ'ল mn, OP is perpendicular to the tangent at the point of contact, মানে OP is perpendicular to mn. Similarly OQ, Q হ'ল তোমাৰ point of contact, OQ হ'ল তোমাৰ radius, suppose this is say AB, this tangent is say AB, তেনেহলে OQ is perpendicular upon AB. মানে কি কৈছো, the first theorem only says that the radius is perpendicular to the tangent but at point of contact, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. That itself is the very first theorem. ইয়াৰ proof to normally পৰীক্ষাত নাহে, কাৰণ the proof is very theoretical, ইয়াৰে proof to theoretical হয়, so normally exam ত নাহে, ঠিক আছে. This here is the first theorem. Let us now move on to the second theorem. If you want to note this down, please note this down. Now let us do the second theorem, which is the important theorem from the examination point of view. The second theorem, এতিয়া আমি কৰিম second theorem to, which is important from examination point of view. Second theorem তে কয়, second theorem or proof to মাঝে মাঝে এক্সামত আহি থাকে. The second theorem says that if you have a circle and suppose a circle to ধৰা center হ'ল ধৰা O, circle or center O, suppose এই circle টোৰ বাহিৰত এটা external point আছে ধৰা P,
সার্কেলৰ বাহিৰত এটা পইণ্ট আছে যেহেতু বাহিৰত আছে this p is nothing but this p is an external point p হল external point তেনেহলে এই external point পৰা circle টোৰ লৈকে যদি মই এটা tangent draw কৰো suppose এইটো এটা tangent আকৌ ইয়াৰ পৰা circle টো লৈকে যদি আৰু এটা tangent draw কৰো তেনেহলে suppose this tangent at the point say A and here it is a tangent at the point B. A or B ki hoy? A or B here are point of contact. A or B point of contact hol circle to karone for the tangent PA. PA is tangent to the circle at the point of contact A. PB is tangent to the circle at the point of contact B. Then second theorem to kohe je second theorem to mote PA equals to PB. Mane tangents drawn from an external point to the circle loike circle par kori nohoy ekhini lage equal nohoy na to ekhini lage equal circle loike mane circle tangent to jot point of contact hoy ase point of contact kor hoy ase 8 ikot point of contact hoy ase B so B aru A loike tar agor lage nohoy. That is why the statement says that tangents drawn from an external point to the circle loike hai equal saman circle par kori nohoy hone এটা ইয়াক কেনেকৈ প্ৰুফ কৰা যায় ইয়াক প্ৰুফ কৰিবলৈ লাগিব আমাক দুটা কনস্ট্ৰাকশন আমি কি কৰিম কনস্ট্ৰাকশনত আমি কৰিম যে আমি ইয়াক আৰু ইয়াক জয়েন কৰি দিম OA আৰু OB জয়েন কৰি দিম যেহেতু O সেন্টাৰ আছিলে A পইণ্ট অফ কন্টাক্ট আছিলে সো O ৰ পৰা A লৈকে যদি জয়েন কৰো তেনেহলে এইটো ৰেডিয়াস হ'ব OA is a radius OB is a radius because center or point of contact loge jodi join kora tenole ei radius hoy hol so OA or OB radius hol yar pisot I will join OP also external point or pra center loike join korilu thik ase so what is the construction here what is the construction we have done here construction to hold je eta construction ki koriso one construction we have done is that one construction is OA and OB are joined OA and OB are joined then OP is joined ठीक है sir so now we can formally start the proof तो খুবই easy ইমান একো নাই কৰিব লগা so OA হল তোমাৰ radius PA হল তোমাৰ tangent আৰু first theorem আমি কি পঢ়িলো যে radius is perpendicular on the tangent মানে OA perpendicular to PA আৰু যেহেতু U radius so perpendicular এইটো radius ন U radius হল so these are radius so মই কি কৰিম I will take in triangle OAP and triangle OBP angle OAP equals to angle OBP equals to 90 degree each then OA equals to OB
OA equals to OB. দুইটা radius আৰু OP equals to OP common. OP equals to OP common side. So therefore these two triangles are congruent. So therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP. এটা কোনটোৰ মতে ইয়াতে দুটা side equal লৈছো এটা angle equal লৈছো but এটো 90 degree angle no. So this is whether it is SAS or RHS, that also matters. তুমি যদি চোৱা OP is the hypotenuse no, right angle or opposite side to লৈছো, right angle or opposite side হলে hypotenuse হয়, so সেইকাৰণে এটো SAS নহয় এটো RHS হয়. So therefore they are congruent by RHS, not by SAS, not by SAS. যেহেতু ইহঁত দুটা congruent হয়, so therefore I can say that PA equals to PB. This is by CPCD, corresponding parts of congruent triangles. So কি পালো আমি? We got that tangents drawn from an external point to the circle are equal. ঠিক আছে, this is the entire theorem. Proof to বহুত খুবই সৰু, but this comes normally as a 3 or 2 mark question. ঠিক আছে, please note it down. So now let me do a few questions. এই দুটা theorem ওপৰত base কৰি let me do a few questions, but the questions are not from your questions are not exactly from the book. These are called from NCERT exam plan. Okay. Okay. The first theorem, the first question is that প্রথম question to ধৰা মই দিলো, suppose I have taken two circles. Okay, I have taken two circles. ঠিক আছে, now suppose we have suppose AB is the common tangent. Suppose it is circular center O, it is circular center O dash, আৰু এটা tangent লৈছো ধৰা এইটো মানে suppose another circle, another tangent I am taking. Okay, not exactly looking like tangent but manage কৰি ল'বা আৰু. Okay, suppose the point of contact of both the circles both the tangents, suppose this is CD, this is C and this is D. Okay, কি দিয়া হৈছে? What you are given? তোমাক given আছে, you are given that AB and CD are two common tangents. AB and CD are two common tangents. মানে AB is the common tangent for circle with center O also. AB is the common tangent for circle with center O dash also. CD is the common tangent for circle with O also. CD is the common tangent for circle with center O dash also. ঠিক আছে, AB and CD are two common tangents. Okay, that is first part given. Second দিয়া হৈছে যে AB and CD intersect at O. কি কোৱা হৈছে? তোমাক কোৱা হৈছে যে AB or CD it intersect কৰে, তেনেহলে তোমাক proof কৰিব দিছে. You are told to prove that AB equals to CD. You are told to prove that AB equals to CD. Now quickly can you say that কোনটো theorem apply হ'ব ইয়াতে? Can you quickly say me which theorem will be applied here? Whether the first theorem will be applied or second theorem will be applied? If you have guessed it, those who have guessed the first theorem, not correct.
Those who have guessed the second theorem, it is correct. Here the second theorem will be applied. কাৰণ চোৱা, here E is the external point. Here E is the external point. হ'ল এতিয়া external pointer পৰা circular লৈকে they are equal. মানে EA equals to EC হ'ব আৰু ED equals to EB হ'ব, হয়নে? So from the figure what can I say? From the figure what can I say? মই ক'ব পাৰো যে EA equals to EC. ধৰা ই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু একেটা টেনজেন্ট একেটা পইণ্টৰ কাৰণে ED equals to EC হ'ব, ED equals to EB হ'ব, বাট মই EB এপিনে লিখিম আৰু ED এপিনে লিখিম। কেলে লিখিম? বিকজ I will now be adding both of them. মই 1 আৰু 2 এড কৰিম এতিয়া। 1 plus 2 কৰিলে কি হ'ব? 1 plus 2 কৰিলে কি হ'ব? লেফট হেণ্ড সাইডে হ'ব, লেফট হেণ্ড সাইডে হ'ব, ৰাইট হেণ্ড সাইডে হ'ব, ৰাইট হেণ্ড সাইডে হ'ব, equals to EC plus ED. তুমি যদি ভালকে চোৱা EA plus EB তোমাৰ AB হয় আৰু EC plus ED তোমাৰ CD হয়, হয়নে? So AB equals to CD. We are done. হ'ল। So ক'ব গ'লে ডায়েগ্ৰামটো সলিউশনতকৈ ডাঙৰ। The solution is much shorter than the diagram. So ডায়েগ্ৰাম দেখি কেনে ভয় খাব নালাগে, ডায়েগ্ৰামটো অলপ সময় চোৱা। কাৰণ চাৰ্কলৰ যদি কুৱেশ্যন আহে আৰু যদি ডায়েগ্ৰামটো কমপ্লেক্স আহে তেনেহ'লে থিয়ৰমটো দুটাই আছে, সেই দুটা থিয়ৰমৰ বাহিৰে তোমাৰ বেলেগ থিয়ৰমৰ কুৱেশ্যন নিদিও। যিয়ে ডায়েগ্ৰাম দিয়া থাকক থিয়ৰমটো সেই দুটাই লাগিব। অলপ সময় ডায়েগ্ৰামটো চোৱা আৰু তুমি গেছ কৰি ল'ব পাৰিবা যে ইয়াতে ওকে ইয়াতে এইটো বস্তু লাগি আছে, চ' এনেকে হ'ব। দুটা থিয়ৰমৰ যাতে এপ্লিকেশ্যন সুধিব, তাৰ বাহিৰে একো সুধিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছতে মই এই এক্সাক্ট কুৱেশ্যনটো অকণমান কমপ্লেক্স কৰি দিম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, চোৱা এতিয়া মই এই এক্সাক্ট কুৱেশ্যনটোৱে ল'ম, বাট মই ইয়াক এতিয়া অলপ এনেই জাষ্ট কমপ্লিকেট কৰি দিম। কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰি চোৱা। I will take two circles. Again I will take two circles. Suppose I have one circle and another circle I have, say here. Well, again I will take two common tangents. Well, আকৌ মই তাক ইয়াত common tangent ল'ম। নহৈছে এইবাৰ ঠিক আছে। আকৌ এটা চেণ্টাৰ ইয়াৰ ধৰা O ডেশ ইহঁত ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে, they are intersecting at E ধৰা AB, E ধৰা CD। Question is exactly same যে AB আৰু CD দুটা common tangent circle with center O and O dash, but এইবাৰ তোমাক মই কি prove কৰিব দিছো? This time I am asking you to prove that O, E and E dash are collinear. তোমাক মই prove কৰিব দিছো যে O, E আৰু E dash collinear হয়। collinear মানে এটা লাইনতে লাই কৰিব। যদি কিবা এটা বস্তু একেটা লাইনত লাই কৰে, suppose I have A, B, C, যদি A, B, C ইয়াতে collinear because সিহঁতে একেটা লাইনত লাই কৰি আছে। যদি A ইয়াত থাকে, B ইয়াত থাকে, suppose A ইয়াতে আছে, B ইয়াতে আছে, C ইয়াতে আছে, B, C collinear, but A, B, C collinear নহয়। A, B, C collinear নহয় কাৰণ সিহঁত একেটা লাইনত নাই। লিনিয়াৰ মানে ষ্ট্ৰেইট, collinear মানে একেটা লাইনত থাকা। আৰু যদি একেটা লাইনত যদি থাকে এংগল ABC কিমান হ'ব? How much will be angle ABC equals to? This is a straight angle, right? This is a straight angle. If they are collinear, then angle ABC will be 180 degree. If things are not collinear, they will be less than 180 degree.
বি এক যদি মই চিধা কৰি কেনে বি চিৰ পেৰেলেল কৰি দিওঁ তেনেহলে এই এংগলটো বাঢ়ি 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 180 হৈ যাব হয়নে সো অ ই আৰু অ ডেশ ই ডেশ লিখি দিলো ইয়াতে অ ই and o dash o e আৰু o dash যদি কোলিনিয়াৰ হয় তেনেহলে এংগল o e o dash 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব so that is our ultimate goal that here is our ultimate goal so চোৱা কেনেকৈ কৰিম so এইটো question to previous question টো just অকণমান complicate কৰিলো nothing else so what I'll do I will join o e আৰু o dash join কৰিম as a construction then মই ইহঁতকো জয়েন কৰি দিম ইয়াকো জয়েন কৰি দিম ডান ঠিক আছে ডান what is the construction that I have done as a construction I have number 1 I have joined o e আৰু o dash জয়েন কৰি দিয়া হৈছে none number 2 OA OC OA OB OD are joined so now I can start the proof but proof to start কৰাৰ আগত মই কি কৰিম মই এই এংগল কেইটাক নাম দি দিম suppose this is angle 1 this is angle 2 this here is the angle 3 this here is say 4 this here is say 4 this here is say 5 and this here is say 6 কাৰণ বাৰে বাৰে মই লিখি থাকিব অলপ এলালিছ ঠিক আছে কি কৰিলো মই what I have done I have named these angles a angle OA angle OE 1 দিলো ইয়াক 2 দিলো ইয়াক 3 দিলো ইয়াক 4 দিলো ইয়াক 5 দিলো ইয়াক 6 দিলো কাৰণ বাৰে বাৰে কোনে এংগল কেইটা লিখি থাকে now I will start the proof তো ভালকে চাবা now যেহেতু tangents drawn from an external point to the circle are equal but equal tangents subtend equal angles at the center কেনেকৈ হয় চোৱা তুমি যদি চোৱা in triangle OEA and triangle OEC কোন কেইটা triangle লৈছো what are the triangles that I have taken I have taken these triangles এইকেইটা triangle লৈছো এই দুটা triangle কি হৈ আছে in these two triangles if you look closely what is happening তুমি যদি ভালকে চোৱা A is the external point so EA equals to EC because tangents from external point are equal this is by theorem 2 second theorem মতে then OE equals to OE this here is your common but what here if you see EA equals to EC well now there is another part of the theorem that equal tangents subtend equal angles at the center EA ইয়াতে equal angle subtend কৰিব ঠিক আছে মানে angle EOA equals to angle EOC this is sub part of the second theorem that equal tangents subtend মানে angle বনোৱাটো subtend equal angles at the
center all. So therefore यहाँ तो triangle तो congruent হৈ গ'ল. So triangle OEA is congruent to triangle OEC. This is by SAS. This is by SAS. এতিয়া যদি ইহঁত কেইটা যদি congruent হয়, যদি ইহঁত কেইটা congruent হয় তেনেহ'লে SCPCD মই angle 1 equals to angle 2 ল'ম. Angle 1 equals to angle 2 ল'ম. So therefore angle 1 equals to angle 2. Well, similarly মই সেই দুটা triangle লওঁ যদি similarly triangle EO dash D is congruent to triangle EO dash B by SAS. একেখিনি বস্তু যদি ইয়াত কৰিছা একেখিনি বস্তু ইয়াতে কৰাখিনি একেখিনি বস্তু ইয়াতে ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰি, জেৰক্স কৰি দিব পাৰি, হয়নে? সেই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল যদি কংগ্ৰুৱেন্ট পাওঁ তেতিয়া মই এংগল 5 আৰু এংগল 4 ইকুৱেল পাম. So angle 5 equals to, therefore angle 5 equals to angle 4. This is CPCD. This here is also CPCD. Well, angle 5 equals to angle 4 পালো. Now it has to be solved. We angle 6 and angle 3. These are vertically opposite angles. So here is equal. Also angle 6 equals to angle 3. Vertically opposite angle. Well, এতিয়া চোৱা, এটা ভালকে চোৱা, মই যদি angle 1 2 3 4 5 6 এড কৰি দিওঁ কি পাম বাৰু? মই যদি 1 2 3 4 5 6 গোটেই কেইটা যদি এড কৰি দিওঁ মই এটা সাৰ্কেলে নাপাম নে? If I add all the angles 1 2 3 4 5 6 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যদি 6 লৈকে যদি এড কৰি দিওঁ মই এটা সাৰ্কেলে পাম. আৰু এটা সাৰ্কেলৰ কমপ্লিট এংগল কিমান? 360 ডিগ্ৰী. So that is what we will do. What I did here is that ইয়াতে যদি গোটেই কেইটা এংগল প্লাস কৰি দিয়া যায় তেতিয়া এটা সাৰ্কেলে পোৱা যায়. ঠিক আছে? So therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6, this is equals to 360 degree. কারণ গোটেই কেইটা এংগল প্লাস কৰিলে 360 ডিগ্ৰী পাব কাৰণে সাৰ্কেল পাই আছা. বা তুমি কি প্ৰুফ কৰিলা? তুমি প্ৰুফ কৰিলা যে angle 1 equals to angle 2. Angle 1 equals to angle 2 যদি হয় then I can group them together. বৰ্তমানৰ কাৰণে লিখি দিওঁ angle 1 plus angle 2 together. Then angle 4 or 5 equal. একেলগে লিখি দিওঁ angle 4 plus angle 5 আৰু angle 3 আৰু angle 6 equal. Well, যেহেতু angle 1 or angle 2 equal, I will take twice of angle 1. ললে angle 4 or 5 equal, I will take twice of angle 5. Angle 3 or 6 equal, I will take twice of angle 6. 360 degree. यहाँ पर 2 कॉमन लो पारी, angle 1 plus angle 6 लिखिलो धरा rearrange কৰি দিলো আৰু angle 5, this is equals to 360 degree. 2 এপিনে লৈ গলে কি হ'ব? Angle 1 plus angle 6 plus angle 5 equals to 180 degree. Angle 1 plus angle 6 plus angle 5 মানে কোনটো এংগলৰ কথা হৈ আছে? Angle 1 if you see angle 1 angle 6 আৰু angle 5 যদি এড কৰা যায়, isn't it we are getting angle O dash? আমি কোনটো এংগল পাই আছো? We are getting angle O dash equals to 180 degree পাই আছো. OE আৰু O dash 180 degree পাই গলো. মিনিং কি? ইয়াৰ মিনিং এইটো আছে OE আৰু O dash এটা লাইনত আছে, মানে এইটো আছে OE আৰু O dash are
Collinear. Well, একেটাই question অকণমান twist কৰি দিয়াৰ লগে লগে it became, I would not say hard, but much more conceptual. ঠিক আছে, বুজিলো। এতিয়া second part of the video মই আৰু PYQs কৰিম। তোমালোকৰ যদি কিবা কিবি doubt থাকে, you say in the comments, I will make a video on that in the second part of the video. ঠিক আছে, thank you for watching.